Students, hope you all are doing fine and welcome back. Welcome back to the session of Practical Programs 5, and today's class is about the C++ programs which you need to learn for your practical exams. Last 4 sessions we have been discussing programs on C++, and today is the concluding session where we will be discussing the programs on C++ using the basic concepts and control statements. And probably next session we will be starting with arrays, and after theoretical part of arrays we will be moving on to the session of practical programs on arrays. So let's get started and let's check out today's session with practical programs on control statements, and today's session is practical programs 5, and on whole control statements today is the 10th session. So practical programs, today is the session on the practical programs. The topic which we will be covering today is the do while loop and the for loop. And this session I will be repeating some of the programs from previous session as well. So kindly pay attention and learn what has been explained. So as I have informed earlier that I will be repeating some important programs in this session as well. So we have already discussed the C++ programs, that is for finding whether the given number is a Armstrong number or not. I will be repeating the same program. So ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. Program number 14. Write a C++ program to check whether the given number is an Armstrong number using do while statement. Do while na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to find whether it is a Armstrong number or not ಅಂತ ನಾವು find ಮಾಡಬೇಕು. So for that we are accepting a 3-digit number. Armstrong number ಅಂದರೆ ಏನು? Armstrong number ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ನಂಬರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ 3ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 2ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 5ನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ cube of any number. For example, 4 cube is nothing but 4 into 4 into 4. That means 4 has to be multiplied 3 times. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಂಬರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರು ಅದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 52 ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಬರ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. 52ಅಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5 3 ಸತಿ 5ನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 25, 25 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 125. So 5 ಕ್ಯೂಬು 125 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್. 2 ಕ್ಯೂಬ್ is nothing but 2 into 2 into 2, that is 8. So 125 plus 8 which is nothing but 133. 133 it is not equal to 52. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಸ್, ಸೊ ನಂಬರನ್ನು 10ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಈಗ 52ನ 10 ಈಗ ನಮಗೆ 52ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ತೊಗೋಬೇಕು. 2 ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 52ನ 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 52ನ 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 5 10 ಇಂಟು 5 ಈಸ್ 50. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನಂಬರನ್ನು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ 52ಅಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೊಂಡು 2ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮ್ಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8ನ ನಾವು ಸಮ್ಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್ ಬೈ 10. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂಬರನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರನ್ನು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 52ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಬೇಡ, 2 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 52ನ 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 52ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಹೋಗಿ 5 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5ನ್ನು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ತೊಗೊತೀವಿ. 5ನ್ನು 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5, ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 5ದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊತೀವಿ. 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5 ದಟ್ ಈಸ್ 125. ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಇರುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಸೊ 8 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 125. ಸೊ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ So sum is equal to 5 into 5 into 5, that is 125. So we will be taking each digit and we will be finding the cube and then we will be adding and then we are checking the original number. If both matches then we are printing it is Armstrong number, otherwise it is not a Armstrong number. For example 52, 5 cube is to 125 ಆಗುತ್ತೆ. 2 cube 8. So 125 plus 8 is 133. 133 is not equal to 52, so it is not a Armstrong number. So some sample run we have where we are giving 370 and 152. 370 it's a Armstrong number. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ 7ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಇಂಟು 7 ಇಂಟು 7 ಅದು 3. ದೆನ್ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 3 ದೆನ್ if it is equal to 370 then it is Armstrong number. It is equal to 370. Otherwise it is not a Armstrong number. So this is about Armstrong number. So let's check the next program, that is the factorial of a given number. What is factorial of given number? How do we find the factorial? Factorial is nothing but, suppose if any number is given and you want to find the factorial. Suppose if it is 4, it is 1 into 2 into 3 into 4. So similarly 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 8 factorial 8 into 4 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, or 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 is the factorial. So here we are using a for loop. As we know that there are 3 loops supported in C++: while loop, do while loop and for loop. In the previous example we have seen the while loop. So you can see the while loop here. So do while loop. So you can see here. So we are writing do condition and while condition here. In while ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ while ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. But next program, that is factorial, we are using a program where we are using for loop. So for is one of the
ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ expression 1. So you can see here expression 1, expression 2 and expression 3. All the 3 expressions are in the same line. So int num, fact and I, enter the number. So number ಅನ್ನು accept ಮಾಡ್ತೀವಿ. fact is equal to 1. fact ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 into 2 2, 2 into 3 6. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Fine everybody? Yes. So let's get started and let's write the C++ program to find the factorial. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ. ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ನಂಬರ್. ಸೊ iostream.h, conio.h, then we are accepting enter the number. ಸೊ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. So fact is equal to 1. So we are using fact to store the multiplied value. Okay. Now I is equal to 1. I is equal to 1. Enter number. ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ 4. Number is 4. Now let's start. Fact I is equal to 1. I ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. Fact is equal to fact into I. That is I is 1. Fact into I. That is 1 into 1. I plus plus. So I will become 2. 2 less than num. Num is say 4. 2 less than 4 true. So true ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We are multiplying 2 to fact. So it will be 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2. I plus plus, so it will increment the value by 1. This repeats. I less than or equal to num is 4, 3 less than 4 true. Then fact is equal to fact into I. We are multiplying 3 to fact. Already there is 2. Then I plus plus, so I is incremented by 1, I will become 4. 4 equal to 4 true. If it is true, then again we are multiplying fact is equal to fact into I. So we are multiplying 4. So now we are multiplying 4. I plus plus, so I is incremented by 1, I will become 5. Is 5 less than 4? It is false. Control will exit from the loop. The factorial of a number is fact. Fact is 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24. So the factorial of 4 is 24. That we will be printing. So let's check the sample run of this program. Let's check the output of this program. So you can see here output 1. Enter the number. So factorial of 5 is 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 1 into 2 is 2. 2 into 3 is 6.
6 into 4 is 24 and 24 into 5 is 120. And then we have taken the next run output to where we have taken enter the number, the given number is 7. We are calculating the factorial for 7. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 is 5040. So like this we are calculating the factorial for 7. Any number you can give and this program will display the factorial. So let us discuss program number 16. Write a C++ program to generate the Fibonacci sequence up to a limit using for statement. So now you must be wondering what is Fibonacci series. Fibonacci series andre eno? So Fibonacci series ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ Fibonacci series ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ Fibonacci ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0. ಫಸ್ಟ್ Fibonacci ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0. And next Fibonacci number is 1. Next Fibonacci number is 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 3 is 8. And it will go on. Like this we need to calculate. So you can see here 0, 1, 1, 2, 3. First Fibonacci number ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 0. Next Fibonacci number is 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1. ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ Fibonacci ಸೀರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ Fibonacci ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ is 0 and 1. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1 ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಅದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 3 ಆಮೇಲೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 11 ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನಮ್. ಈ ಥರ ಸೀರೀಸು ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನಮ್ವರೆಗೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ನಂಬರು 0, ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ನಂಬರು 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಸ್ಟ್ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ 1. Then we are printing first and second. So we are printing 0 and 1. So you can see here C out ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು 1. Now let us get let's see how we can generate this. So let's see how we can generate this series, that is Fibonacci series up to the given limit. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರು 0, 1, ಆ 2 ನಂಬರ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಟಿಲ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್.
So first we are taking first, that is we are taking, say the first is 0, second is 1. So we are printing first and second, that is we are printing 0 and 1. Third is equal to first plus second, that is 0 plus 1. 0 plus 1 is 1. Now first is 0, second is 1 and third is 1. So first is 0, second is 1 and third is also 1. First plus second, andre 0 plus 1 is 1. So now let's take the loop where we will do the repetitions for printing the numbers. So we have already printed 0 and 1. So we have printed 0 and we have printed 1. Now 0, first is 0 and second is 1. Okay, third is again 1. Count is equal to 2. Count 2 less than num true. ಈ ಥರ we want to generate till say some 20. See out third we are printing, then we are making second as first, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2. 1 plus 1 is 2. This repeats. Then we are printing third. 2ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Then we will make ಥರ್ಡನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we are each time we are exchanging we are changing the values. ಥರ್ಡನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು we will be repeating this process. So let me explain again. So first we were taking first number, say 0, second number is 1. First number is 0, second number is 1. Then first plus second, that is third. 0 plus 1 is 1. Now ಥರ್ಡನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ 0 is the first number, 1 is the second number, so F and this is second number. Then F first plus second is third is again 1. Next ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Then so we will make this as second and this as first, and then we will add 1 plus 1 is 2. So third will be 2. Then again we repeat. Next step again ಥರ್ಡನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we are continuously adding the numbers and then we are printing the numbers and then we are using the count. So let's see the output. Enter the number limit for Fibonacci series. That means we want to generate the Fibonacci series up till 10, starting from, as we know 2 digits, that is 0 and 1. 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 is 8,
sorry, 2 plus 3 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 5 is 13, 13 is beyond the given limit. The given limit is the given limit is the given limit is 10. So 13 goes beyond 10. So we stop till 8. So similarly, here the Fibonacci series given, the limit is 50. So as you can see here, 34 plus, we stop at 34 because 34 plus 21 is, so 5 and 51. The limit given is 50. So the series should not cross or exceed the given limit, that is 50. So we stop at 34. Fine everybody, this is how a Fibonacci series can be generated. So today's class we discussed about this particular session we discussed about the Armstrong number. What is Armstrong number? Armstrong number is a number where we need to take each digit from the given number, find the cube and then add. Original number add madiro number same bandre adu Armstrong number. Illadidre adu Armstrong number alla. Then we studied about the factorial. Factorial, how we can calculate the factorial. Factorial of any given number is nothing but 1 into 2 into 3 into up till that given number. For example 4 idre 1 into 2 into 3 into 4. Factorial of 6 is, so factorial of 6 is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರದ್ದು 1 ಇಂದ ಆ ನಂಬರ್ವರೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting the factorial. So then we learned about generating the Fibonacci series. Fibonacci series ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ Fibonacci series ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0 ಮತ್ತು 1 ಇಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Fibonacci 0 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ Fibonacci series a term is nothing but the sum of previous two terms. So ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? The output is on your screen. And hope you have understood the logic, and this will be the last session on practical programs on control statements. ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರೇ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೇಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅರೇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫು, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ವೈಲ್ ಲೂಪು, ಫಾರ್ ಲೂಪು, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, 10 mark test which will hardly take 1 or 2 minutes. So check your understanding, and in case if you have doubts, kindly get back to us. Thanks for your patience listening. Have a great day ahead, my dear students.